tichafara basa rapera, tounganidzwa kumusha, apo toudza misumbu kuJerusarema ita. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runohuya msi, toungana kumusha, toimba nziyo dzakanaka, nemoyo yedu yotenda, Kristu mamboto mukudza kuJerusarema ita. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runohuya msi, toungana kumusha, rufaro runotirindira, nedzimba zhinji dzawakwa, Jesu iye wagadzira kuJerusarema ita. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runohuya msi, toungana kumusha, rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runohuya msi, toungana kumusha. Toda kumukwazisai mose pachirongwa Family Matters. Toda kutenda chose nekusangana kwataita mukati mezuva ranhasi tiri vanopona. Panapa pa Family Matters tine kakutenda katiinako. Tine kakutenda kekutiko kana mhuri yakagara pamwe chete vachifamba zvakanaka mukati meupenyu, kunamata Jehovha kunoita nyore. Zvakare vanhu, vana nevanhu vanokura mufamily yakabatana, baba namai vanodanana, vanorespektana, kamupikicha ikakako kanoburitsa vanhu vakanaka to the society. So for us the family is everything. And everything that is good mukati meupenyu revolves around that, panyaya yemhuri yakakwana, yakanaka, iri kufamba zvakanaka. Saka ma-issues anechekuita nemhuri, when it is something to do with the family, pa Family Matters, we discuss it. We demystify kuti iko pakupedzisira vazhinji vagosunungurwa. Saka nachida kuti vadare vedu vazivane nemi mukati mezuva ranhasi on the topic that we want to tackle mukati mezuva ranhasi. Ngatitangire panapa. Tinokukwazisai vadikana, zita rangu Mrs. Chinengo. Tinotenda chose, yes. Makadi wadiwa watereri nevatariri, zita rangu ndinonzi Wanyamasana. Tinotenda chose, next. Makadi wadiwa watereri nevatariri, ndinonzi Rotina Mafume Msara. Yes. Makadi Hymen Shamwari, ndinoitwa Maijaricha. Yes. Kwaziso kwamuri mose, Hymen Hanzvadzi, ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi, ndiri wechirandu, chirandu chegono. Tinoda kutenda chose gono, Mwari dai anga akuitire zvakanaka pamwe chete nevadare vose, pamwe chete nevateereri vedu, nekuteerera kwamuri kuita, nezvamunotikurudzira kuti tirambe tichitepfenyura pachirongwa Family Matters. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, pachirongwa chino musvokozve pachirongwa Family Matters. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya iri kushinyira, tine chitsiga chinoita kunge chichangoburwa, chine shungu, tachida kuti titaurire zvazvo pa Family Matters. Nyaya yanhasi ine chekuita nenhaurwa dzatiri kunzwa vanhu wawanana. Inhaurwa yekunziko Ndakamuwana asiri Mhandara. Ndo musoro wenyaya wanhasi. Naugono imbo yazotibatsirai nyaya iyi yeumhandara iyi, yekudziko munhu anofanirwa kunge ari mhandara.
ndiri kuona sekuti iko inokwidza BP, shuga nesauti. Sekutaura kwenyu imimi Gono. Kunyanyisa kuvarume ndo vanodzitsvaga mhandara nemwoyo wese. Handisi kuona ndacho iripo. But tikada kucheuka tirikona kutarisa zvinhu zvakawanda panhaurwa iyoyi kuti anofanira kunge ari mhandara ndiani. Zvakare umhandara hwacho unomboonekwa sei. Zvakare zvakakosha here kuti munhu aite kuti munhu anzi imhandara kana kuti ijaya. Nhasi tachida kuti dzidzanane zvakanaka, mitswi yacho inyasodzura zvakanaka. Tiri kutaura nezveumhandara neujaya. This relates to the marriage setting nekufara kwevanhu mukati memuchato. Saka nhaurwa yatachida kuti tikande mukati medariro patinoda kutsagada rovambira redu patinoda kutanga napo ndepekuti ipo what is virginity, umhandara chimhuri chinyiko. Zvakare what is the value yekunzi iko munhu ranga riri jaya anga ari musikana azere, as it relates to happiness in marriage. Chiiko chinombonzi umhandara? Zvakare zvine basa here nekuti Gonoka ndogara ndakataura hatidi nyaya dzinokwidzwa kudare rino dzisingashinyireba. Kune mamwe matare esaya unobhadhariswa mbudzi ikadyiwa nevedare roparara nekuti waunza nyaya isina weight. Saka nyaya idzi alright ngatimbodefine tozoenda pakuti iko dziri kunetsa here and all that. What is it that we are talking about? Ngatikurei chivanze paroda kudzana vadzani. Handiti ndizvo here? Yes, maijaricha. Tingadefine humhandara say a state of never having engaged in sexual intercourse, either for the man or for the woman. Saka tiri kuti mukadzi kana kuti murume anenge asina kumbobvira akasangana nemumwe of the opposite sex. Saka ndo definition yatingashande nayo kuti zvakakosha here. Ndinoona sezvinhu zvakakosha chaizvo nekuti paye pekuti remember pane intimacy iri kuitika pakuzobvisa umhandara uyu. Saka zvakakosha kuti munhu azvichengetedze. Dzimwe nyaya dzinozobuda tichadzitaura hedu, but on a question of principle, it's important kuti munhu azvichengetedze because you are protecting or reserving that most vulnerable state of yours for munhu anenge ari fully committed kwauri. Saka unless paita that strong commitment yekuti now you are my wife, you are now my husband, it's important to reserve ka wifely duty kako neka husband duty kako for the person who really gives themselves to you and you also give your entire self to them. Okay. Ndakanzwa kuti iko bondeka ndo chinhu chekupedzisira chaungaite nacho nemunhu to show your commitment or to cleave unto them. Beyond that unoitei nemunhu handiti muri kuona nayo chete. Saka bonde zvinoita sekuti iko ndo rekupedzisira rekuratidza kuti iko you people are now cleaving and we are together and we are committed kuti iko muchigara mese. Now pane vamwe varoda ku maichinenga itibatsiri kurai varoda kudzana vadara. Maijari chavatanga nepakanaka kuti kana tichitaura nezveumhandara tisi kutaura kuvasikana chete, tiri kutaura kunyange nekuvakomana. Munhu anonzi mhandara kana kuti jaya munhu asati amboita zvepabonde achiri novhaisi uyayo asingatozive kuti zvinobva kupi zvichiitwa sei, ndiye munhu watiri kutaura. Saka muchaona kuti zvinokosha. Asi society yedu yenge ichinyanya kutsimbidzira kuti zvakakoshera kuvasikana ndo vanongonyanya kubvunzwa kunzi ana tete tarisai musikana kana akuenda kumurume wake kuti anobva anzi kuti akakwana here. Ndo temi rinonyanya kushandiswa. But pano isusu tanga tichida kuti tinyanye kubata kuti zvinokosha sezvataura maijaricha kwete kuvanasikana chete kunyange kuvakomana zvinoti koshei nekuti
kuratidza kuzvikoshesa kwako iwewe nekuremekedza kunyange mhuri yekwaunobva. Ndichaona kuti mwana kana achienda ana tete vanenge vachitodada kuti aiwa takupai musikana akakwana. Handizoti ana sekuruwo vakambozvitera zvekudadawo kuti takupaiwo jaya rakakwana. Simbi yebasa. Yes, tikazvinzwa after dare rasinyoro. Kuna ana sekuru vakuti we are handing over mukomana akakwana. Nekuti vamwe vanongonzi vakomana but vanoita zvinoita ana baba mileage. Saka muchaona kuti chinhu chinokosha in our society kungonzi zvinhu zvine kachiremerera. Kunzi musikana aenda akakwana kana kuti jaya ari kuwanana nejaya zvinhu zvinodadisa. Uye even pakukoshesa umwe wako waucharoorana naye. I think that's the best gift you can give to the person waucharoorana naye. Gift yeumhandara. Saka ndinoona zviri zvinhu zvakakosha chaizvo both pamberi paMwari kunyangwe nepamberi pesociety. Alright. Thank you. Ndafarira irirova mbira mari torirova muhudyu chaimo chaimo. Nekuti iko muri kuti iko zvakakosha kumwanasikana. Zvakakosha futi kumukomana. Ndinofunga kuti paFamily Matters tanga tichida kukurudzira chinhu ichi. Hatichambode kuzembera piro ine chekuita nekudisadvantage the girl child. Zvakakosha kuti iko mukomana aito pride yekuti ndizere irikupinda mukati memuchato. Nekuda kwekuti mai Musara, kana jaya rakamboti uko rikati uko richitobvisa umhandara. Handiti ndizvo mhandara ichawanikwe dzakatosara dzakapedziswa nevanhu. Iwo dhimanda kuti pano ndinoda mhandara. Dzichiri kuwanikwe pinde nekuzhagada kwawakaita iwe. Imbotaurai mai Musara. Ichokwadi. I think kubva munguva yati kariso vanhu vainyanyoda kungosiva kuti musikana imhandara here. Kana ari murume aitonzi anofanira kutomboprakitiza kuti akozogona kunyatso kufunctiona zvakanaka kana achipraktisira pane vamwe vanasikanawo. Saka tunoona kutoti zvaiva to zvinhu zvekutoti kuita bonde kwevakomana yaitova kuhomba rume. The prowess of a man is seen nekuvata kwaaita vakadzi vakadini vasikana vakati wandei. But kumwanasikana huri shameful. Kuti arara vakatozoita vaviri vatatu maiwe haachadofambizvi nokusvoda. Saka zvinoreva kuti zvaiva zvinhu zvaikurudzirwa. Izvo zvinhu zvakashata. Asi kana tichitarisa nezvatotaurwa nemai two sisters panapa kuti kana takutarisa nyaya yevirginity tiri kutarisa nyaya tatova kana dziri nyaya dzaike zvino tinodziti body politics. Takutotaura nyaya yemuviri wako, how you want your body to be handled. Iwewe semusikana, if you want to be pure, it's your choice. You have a choice to keep your body pasina munhu ainyanganya, pasina munhu aibata, but you are saying inini I have a commitment to be a Christian. And in the Christian world I should be pure till marriage. And I'm making a choice over my body. It's body politics. No one can touch my body without my permission. Saka iwewe because unema values auri kurarama nawo, those values dzinofanira kuva pamuviri. Nemhaka kuti Mwari achitoisa body politics idzodzo aitoziva kuti there's something that it will do to yourself in terms of integrity, in terms of principle, in terms of commitment to your marriage. Kana muchinge mapinda mese muri pure before him and pure before your partner. Chirashamiwa hawatani kusvika paboiling point. Boiling point. Regainti ndiwedzere nyaya yevirginity. Munozwa ndinofara bhaibheri sinyori. Chinhu chinonzi naMwari hachina kunaka chinenge chisitorina kunaka. Chinonzi naMwari chakanaka chakatotinakira. Awaite mistake. Saka Mwari paanoti vanhu ngavapinde muwanano vari mavirgin, whether murume kana mukadzi, wanenge watoirai. Because it's not good for God, but it's good for us. Zvakatinakira isusu. Why?
ndinofunga kuti murume nemukadzi wese wakapinda mumarriage wari mavirgin ndinowafananidza nevana vadiki. Vana vadiki kana achizvarwa anonzi mupfungwa munenge musina chinhu, tabula rasa, anotozoita zvekuisirwa chinyi naye. Saka kana mapinda marriage muri murume, ndomonya kuti vana wakomana kunyanya, wakomana ukapinda marriage uri virgin unonakirwa nemarriage. Why? Uri kupinda kuti unodzidze. Saka we are going to explore, you are going to discover your wife. And muri kuita izvo muri chi muri mese muri pamwe chete. Saka muchinoti mastudies anoratidza kuti vanhu vanopinda mamarriages vari mavirgin, machances ekuti waite maconflicts akaita especially cheating, ma-extramarital affairs mashoma. Why? Because hauna zvimwe zvaunoziva, uri kutodzidza as you go with your marriage. Saka zvakanyanyisa kukosha kuti vanhu vapinde vari mavirgin. And it's also a way of respecting your spouse and respecting yourself. Because unoona kana uri munhu anozvikoshesa ka unonyatsa kuziva kuti mwiri wangu wakakosha zvokuti handifari kungopinda pese. I'm talking to boys as well. Kana uri mukomana anozvikoshesa unoziva kuti mwiri wangu wakakosha, handifaniri kungopinda pese. Ndiri kufanira kungonongopinda pamunhu one wandakaita commitment naye, zvikatosainirwa zvikaapuruvwa naMwari nemafamilies. Saka uri kuzvikoshesa. Saka ndozvakakoshera virginity. Toda kutenda chose. Dr. Watson, talk to us gono. Nenyaya yekuti iko zvinonzi vaviri ava vachava nyama chii imwe chete. You know, that cleaving and bonding to this person that will culminate kana kuti zvinozopedziswa zvinosimbiswa nebonde iri. Cleaving ndikacleava pane uyu ndocleava pane uyu ndocleava pane uyu. Now cleaving yacho ichitaurwa kunzi it's so strong, zvakadaro zvekuti zvinonetsa kubuda mumusoro, zvinonetsa kuzvikanganwa. You are just cleaving to many people. Zvinei chekuita nerufaro rwuri mberi uko. Kutaura about the importance, the value of being a virgin. Yes, tinotenda zvikuru. Ndotangira pasirwa naNyati vachitaura nyaya yekuti zvandifungidzisa mbuya vachisenda message kuna Abhero. Mbuya vakasenda message kuna Abhero, ndopari kutaurwa kuti kuzvichengetedza kunodini, kunokosha. Nekuda kwekuti munhu paari kusangana nezvese izvi uri kutocreata tingati chiko a record and memories and experiences dzekuti maybe pawakuzonopinda kune wawazobvisira uyu iwe uri kutouya utori wakutouya uri examiner utori nemamwe maexpectations zvakamboitwa naGeorgina and then what and so on. Zvine kukanganisa kwazvakutokuita paukama hwako nemudzimai wawakuzowana uyu. So nyaya iyi inyaya inokosha zvakadaro zvekuti sekutaurwa kwazvaitwa nevadare kuti inobata kuvasikana, inobata kuvarume. Asi ndinofunga kuti responsibility yakati kurei iri kwatiri sevarume, kuti tine kakuzviregerera kakasimba panyaya iyi netsumo dzinototibetsera kutoita sekuti kurudzira kuti bhuru rinorwa rinoonekwa nechinyi, kuti tanzwa nekuripa, takanoripa futi kumhiri uko, takanoripa futi uko, nyaya dzake dzakawanda. And zvinenge zvichitaurwa kwete mukunyara, asi pane somewhere pane kakukuza kekuti akaoma. You know, kana ari mukomana ari kuita zvinhu zvakadaro. Tiri kuti hunhu hwakadaro pamberi paMwari chinhu chisina kunaka zvachose. Joseph atoiswa pakona asvika pakaoma, zvinonzi akati ndingaite sei chinhu chakadai pamberi paMwari. Saka akazvikoshesa pamberi paMwari nekuda kweukama hwake nani naMwari. Saka zvine benefit nevalue kwauri as an individual, ukama hwako naMwari, muri kwaunobva sezvataurwa. Kuti unobva zvine zvazvinoita kumhuri yaunobva kana uchingori munhu azvichengetedza, uri mukomana uri musikana, zvine zvazvinoita kuukama hwamuchaumba tichienda mberi mukati memhuri iyi. Saka inyaya inokosha zvikuru kwazvo. You talk to me about cleaving.
Yes. Kuzvisunga. Yes. Cleaving to this person and you cleave to that person. Yes. The effect. Paul anotaura achiti hamuzivi here kuti unosunganidzwa pamwe nechifeve anova nyama imwe chete naye. Nekuda kwekuti bonde zvese zvinoitwa kunze kwemuviri. Asi apa unenge wati dzamei. Saka dzimwe nguva vanhu vanoti hatiri kutamba kana tiri kufara. Apa tinenge takutambira kunonyudza. Zvinhu zvekuti zvinosiya mamemories ari deep sekutaura kwamaita sinyoro ikokuti hakuna chimwe chinhu chaungaite nemunhu chinopfuura apa. Hakuna chimwe chinhu chaungaite nemunhu. Saka zvinogona kusiya maimpressions and zvimwe zvinhu zvakadzama zvokuti kuzodzidzura hoko idzodzo kana kudzitsukutsura kunonetsa. Saka musiki wedu isusu akatidhizaina anoti marongero andakaita waya idzi dzikabatanidzwa dzinonetsa kudzikatanura. Physically dzinogona kukatanuka asi emotionally mabond iwayo anogona kuzokanganisa kuti tinyatso kucleave maybe neuyo watazobvisirana naye and so on. Saka zvinokwanisa kuva machallenges akadaro. Saka munhu anopinda muchato atori nemaexperiences akasiyana siyana and mumwe ataura kuti hapana chinhu chinosvota kupuhwa shuga yebrown iwo uchiziva kuti kune uchi. Mona macomparisons ari paya akuitika manje kuti iko wazowana uyu wawazobvisira uyu pamwe pacho waakuona sekunge zvasiyana negeorgina uya but muri mukati memuchato zvinenge zvakutonetsa but kune munhu anoziva kuti iko ndo shuga yaanoziva iyoyo yebrown ndo yaanotongoziva upenyu hwese. Hapana zvichamuita sei, hapana zvichamunetsa. Anotaura kuti chihuchi handifungi kuti unganaka kupfuura muri kuona. Ndachida kuti sezvamataura nadoctor ipfungwa inokosha iyoyo. Research has it kuti munhu anoita zvepabonde nevanhu vakawanda munhu iye ane mukana wakakura wekusambozofa akagona kuve satisfied kana kusetla on one person. Mukatarisa rekodhi yevanhu vese vanoita serial adulterers vanhu ivavo kumashure kwavo uku ingori shiri kurira muririro wayo. Vari vakomana kana kuti vari vasikana they still did those things but maybe they had a way of hiding it. Saka muchaona kuti pese paunoive intimate nemunhu waita intimate na-A, B, C na D une mabonds awatocreata waya dzataurwa napastor which you cannot erase. Saka munoona kuti zvinozonetsa even wazoti ndapinda mumarriage commitment to one spouse will be a problem for a lifetime. Because it's abnormal kwaari. Yes. And pfungwa dzedu idzi chinhu chikaramba chichidzokororwa there is a way kuti mwana azoziva kuti avanonzi mama it's because akaramba achinzwa vamwe vachiti mama zvorekodwa nhasi but asati ane chokwadi kuti ndizvo here mangwana onzwa futi ozoti ndi mama which means kuti pese patinoita zvinhu ndosaka tichiti tikaverenga in preparation for exam zvinoramba zviri mupfungwa if I read it nhasi ndine pangu pandisina kunzwisa I perfect it tomorrow it's the same thing with this. Saka paunoramba uchizvidzokorora uchidaro you are cementing a bad habit muupenyu hwako which will last for a lifetime. Pakaoma. So ndanga nchifunga kuti iko takura chivanze chedu nekukosha kwazvakaita kuti iko munhu imhandara kana kuti ijaya here handiti ndizvo here. Yes. Patati chida kuti iko tibate zvakare ndezvekuti iko imi kwayazondibatsira imi zvinogoneka here kuti uwananewo right ameno zvakaitika hazvo muupenyu zvinogona here kuti uwanane nemunhu asiri mhandara ake risiri jaya ake but muchato utoenderera mberi muchifara zvechokwadi. Is it possible? Ndofunga sinyoro tingatomboda kutanga taona kuti apa because mubvunzo wenyu unenge wakabereka zvinhu zviri. Ndiri kuona sekunge pada tingade kuzvipatsanura kuti yeka bvumbi redu iri rinyatsa kuroweka zvakanaka. Aiwa damburai. Nekuti simba remupondo rikanoperera pamidzi iro riri pasi pemidzi tinogona kuti tarowa isu tisina hedu zvatadii. Saka pane mudzi wandiri kuona unenge bvumbi ranoti kwati nemudzi
saka munhu tsvagai kakademo muti ndo zvatakuiriende pachena kagano kakano munoona saka ndiri kuona kuti pane nyaya yekuti allright mubvunzo wati tatorana nemunhu asiri mhandara asiri jaya zvinogoneka here kuti tifare mudzi wedu uri pakuti ndaziva sei ndaudzwa here ndaiona ndatopenyera aiwa ndapenyerwa I once was blind but now I see. Yes. All right. Ngatiibate nyaya iyi because idikatika zvakatsapa rimwe simba riri kupera pamudzuru handiti muri kuona wazviona sei wazviziva sei zvinozivikanwa here zvinhu izvi zvakare zvazivikanwa sei kuti iko munhu asi kana jaya zvazivikanwa sei apo ipapo mufundisi ndinoda kuti kutoziva zvechokwadi kuti munhu imhandara here kana kuti haasi toda kuti tione kuti zviri possible here kuti zvizivikanwe saka ndozvandiri kuti titozive zvemachokwadi it requires transparency. It's up to the person kuti akuudze ega chokwadi kuti inini ndiri mhandara kana kuti ndiri jaya uyu achitaurawo condition yake kana kuti handisi because there are so many myths around how you can identify kuti munhu imhandara. One of them ndeyekuti no kana munhu ari mhandara anofanira kutobleed kana kuti munhu kana ari jaya anofanira kubleed but scientifically that's not true. Pane vanhu vakawanda vanogona kuti the first time yavanosangana nemunhu they don't bleed because of a number of factors. Hymen anosiyana and pane mamwewo mafactors ari involved in whether or not a person eventually bleeds paanosangana nemunhu. Saka that myth ukaibatirira manje unogona kuzvinyebera kuti munhu wandinaye imhandara. At the same time, because of that myth, there are now methods to make that happen. Chero munhu asiri mhandara. Saka kutori nemaprocedure like Hymen reconstruction procedure. Unogona kutoenda kwadoctor unoti I want to bleed. I'm going for honeymoon. This person is very traditional and very spiritual. Saka I want to make sure I bleed. And they can do the things that make you bleed. There are a lot of other things mukapinda magrupu evasikana. You'll find kuti vanhu vatori nemamethods avanoudzana kuti alright saka kana uri kuda kutaite naita so then patoo nepossibility yekuti panogona kutobuda tunenge tukuropa ipapo. Why? Because there's a misconception. Yes. Because there's a misconception around how you identify kuti a person is a virgin. Saka zvakakosha kuti tinzwisise kuti zvinosiyana. Mumwe anogona kutokubhilivhisa kuti ivirgin asiri mugotorarama upenyu hwese uchifunga kuti ndakaroora virgin because akaita maths dzacho dzinoita kuti ufunga kuti ivirgin. Mumwe anogona kutoita seasiri but ari because haana kuita zvawaitarisira kuti ndo zvichaitika zvawakaudzwa muzupuko. Yes, zvawakaudzwa. So the best possible way to know for sure kuti munhu uyu are they a virgin or not, it's through transparency and honesty in a relationship. Kutobvunzana kwakubudirana pachena kuti ndo mamirira zvakaita. Chitsiga chacho chakasimba ichi. Saka zvinoreva here kuti iko pane kumwe kutenda kwatichaita kuti munhu imhandara nyamba sexually asiri pure. That is what you are saying. Kuti in terms of sexuality anenge asiri pure. Vanhu ava havana kuzorara kuti paparadzwe ningiriki the Hymen handiti muri kuona but zvimwe zvese izvi vaizviita handiti muri kuona. Saka where do we now draw the line? Ndiri kutoona kuti nyaya yika iyi inenge ine hasha iyi yakadzama kana paine vanhu vari kutoita mari neHymen reconstruction handiti muri kuona kana business iro riri kutobudirira zvinoreva kuti panopfuta apa zvikomo izvi zvinopfuta izvi handiti muri kuona nayo cheripo. Saka ngatimbozeyai tiripo ipapa. How do you identify, how do you know this is a virgin? I think zvinodzokera panyaya tambotaura yekuti why
are you a virgin? All right. Why are you a virgin? Okay. Kana virgin hwako huchida kungozobuda pahoneymoon, or if it's your ticket to marriage, then it becomes a problem. And ndo pari kurasika varume vakawanda kana kuti vakomana vakawanda vari kuda kuti virginity ive a ticket for me to marry you. Saka kana inini musikana ndawa kuti chinoita kuti ndipinde mumarriage ticket rekuva virgin, it means ndichameka sure kuti I'm a virgin on the first night. And I'll make sure. Saka isusu tiri kuti virginity yedu, let's go back to the drawing board. Zvinhu izvi zvakakoshera mwana mukomana, zvakakoshera mwana musikana, and zvakakosha nemhaka yekuti I'm a principled person. Ndiri kuda kuva a virgin for myself, one, for God and for my partner. And this kuda kuva a virgin kuti ndinhongwe amongst 10 ladies kuti ndipinde mumuchato. Nekuti kana zviri zvekungoda kupinda mumuchato, ndichaita all things necessary to become a virgin. Same kuvakomana, kana iwe uri kungotarisa virginity, usingachatarisi zvimwe zvese zvichada, because marriage, it's a pot. Inotakura. Saka iwawo ukabata pa organ kuti inini ndiri kuroora virgin, you are missing the point. Nekuti organ paichabva musi wekutanga uchasara wava neumwe munhu wauchagara naye for the rest of your life. Saka yes, it's a plus kuwana a virgin, but let's not it be the primary choice paunotsvaga munhu wekuva a partner naye. Pane zvinhu and make it a ticket for you to marry a girl. Tarisa kuti musikana uyu, will I spend the rest of their lives even ndikabvisa virginity, even ndikabvisa bonte, will I spend the rest of my life with this girl? No, you are the reason to marry. And if she comes pure, it's a bonus and it's a plus and it's commendable. But when you then put pressure pavasikana, avanokusota. Pakaoma saka nemamazwi kuti iri kuti iko pane munhu mudzimai akakura fana handiti murikuona munhu mukuru, handiti ndizvere kuti ubate nhengo imwe chete woti iyi ndo unonzi muchato pasina izvi. So ivanyamazana ndikutoona kuti pama-submissions ari kuitwa so far tine problem in our society. The problem is that there's too much pressure on the girl child to be virgin upon entering marriage, of which I think we need to deconstruct. We need to change. That narrative. That narrative. Perhaps what we need to start thinking about, because the focus in because reconstruction, it means part on a pressure. Because so I think what we need to dwell on mostly, focus on this, let's look at the bigger picture. Because the chokwa don't go to Murora Moon are virgin, but the virginity. So I'm saying we pressure is pressure on the girl child. In need to we need to challenge ourselves. Virgin. I see more. But ndikuti nini onga nimeke sure kuti ndirichi virgin. Kana patonezva ndogona kuita kuratidza musikana wangu kuti zvechokwadi chamwari ndirichi virgin ndotoitawo. So I think ndinofana kuti do balance. Saka tiri kuti here ngatiwirirane panapa karovero katiri kuita mhungu yedu. Tiri kuti iko first and foremost, hatingati first and foremost, ndiri kungoti chimwe chibandi chatataura chakakosha ndechekuti let's not speak as if virginity no kunyange usinako. Handiti murikuona this is important and pamberi paMwari and it's important to the marriage. Handiti ndizvere, but takutaura sekuti iko already tomboti hipo. Handiti ndizvere, totomira here muchato tochoona kutoti iko no mudzimai munhu mudzimai
hausi virginity chete handiti muri kuona unogona kuve nevhejini yako but asingadi kana kuona hama yako pamusha unogara nani mai vako vachitotaurwa kunzi iko ndinonzwa kumerera ndikawaona vati munhu akava iri chii iri vhejini saka virginity handicho choga chingatariswe pamunhu chii pamunhukadzi. Thank you for that point. Yes, I think ipapo kuti tirambe tichipadzokorora kuti tiri kubata kwese. Virginity tiri kungoreva kuti munhu asati aita zvepabonde angava musikana angava mukomana. Asi nekuda kwekuti society yedu yaisa pressure kumwanasikana ndosaka paakuitwa mamethods ayo ekugadzira. Saka unogona kutozoona kuti maenda kwani munhu madzoka muchifara aiwa ndakawana virgin. Ndorangarira mumwe achitaura kuti Mwari wakandiitira nyasha ndakawana virgin chaiyo. I think aishanda neizvozvi zvinotaurwa mumazupko. You see, so achitaura kudaro pfungwa yatoda kuti tibate ndeyekuti unogona kutozoona kudiscover kuti zvaanotonzi ane mwana sakoshe kuti ko zvanga ari virgin ndimai Maria muri kupaona. Saka issue inokosha two issues. Number one, issue yeopenness yetransparency. I think the best way to know panyaya iyi ndekutoti munhu aopen up ataure whether mukomana kana musikana. Ndo zvinokosha, and that opening up is important for cementing the relationship sekutaura kwatakamboita pane chimwe chirongwa. And then pane vakakwekweredza mudzimai vakauya naye kuna Jesu vakati uyu tamubata in the very act and matombo avo vanga vatori nawo munhu ava vakatokunga kuti vatori ready kuti zvinzi. Jesu haana kuti ayo muri kumunyepera. Jesu akangoti asina nyaya yake nyaya ngaatange kukanda dombo. Hanzi Jesu ndobva atanga kunyora, hatizivi kuti akanyorei but zvinenge zvinoita sekunge vanhu pavakazoona zvakanyorwa vakabva rumwe. Are we getting that? Indoona sekuti our society has done something like that. Kuti it drags the girl child. Yonomuti uyu haisi Mhandara. Muri kupaona. Asi ukazoda kutarisa vamuunza vacho dzavakatsikisa kuti ingani ndo panonzi naJesu asina kumboita nyaya iyi chitanga iwewe kukanda. Saka muchaona kuti vamweka we are not qualified to even ask nekuda kwekwatakabva nezvawakaita iwewe. Saka ngatifungei nezvazvo nekuda kwekuti iyi ndo inenge yakunzi hypocrisy yatinoita kuita apa yekuti zvauri kuexpecta kune mumwe munhu iwewe hauna kutombomita standard iyoyo but uri kuti anofanira kuimita for me but did you meet it for her? You see, iye unofunga angasikade kuroorwawo nejaya here and so on. Saka I think it's a very important issue kuti tive very balanced and disabuse ourselves of this mentality yekuti virginity ndiye mwanasikana chete. It has to be universal. Thank you so much. Kune vamwe vanototaura shuwa idi am pure hapana murume wandakambosangana naye asi nemhaka yekuti pane zvatinotarisira kuona pahoneymoon kana kuti pafirst night zvoshayikwa. Mwanasikana opinda jeri mudzimai kuti ndiudze ndiani uya kuti veduwe nditorira handina ndiudze kusvika munhu anoita sachafabricata nyaya kuti alright kuna anonzi Michael andakazomboona gore rakati kuti nyaya idina ipere nemhaka asi ari kutaura chokwadi ndopatachiti ngatingodzokerai panyaya kuti it's a trust issue. It's a trust and honest issue. Kana muchigona kutaurirana ma-honest conversations inini handisi ini ndiri then you believe your partner you move on. Kana muchida kumove on kana usingazvikwanisi ibva wadinai wasiya pane kuzoti wagara nemwana wavanhu wakutanga kuti hafuti wanga usiri Mhandara iwe ndozvonetsa mhani kuroora vanhu vasiri Mhandara. Handingakona kutsvaga umwe mukadzi handi ndodawo kakuhwa kuti Mhandara dzoita sei handi wanga usiri ndipeka humhandara hwacho ndokuti ndisabuda mumba. Munhu opinda jere if you cannot haisi mhosva kuti ne zvawandiudza izvi haina I can't continue with marrying you. Handiti mosiyana munhu ocontinue kana uchizvikwanisa wazviaccepta then moenda mumarriage pane kuti uzopinza mwana wavanhu jere handina kuona ropa sei iye munhu ari kukudza kuti zveshe handinambovata nemunhu asi iwe you insist and insist kusvika munhu asvika pakutozonyepa
kuti nyaya ingonyaragwa mumba. Yes, ipapo signor, sorry, taita sekugamai. Panoitika unogona kuti okay, uyu abuda pachenaka, akuudza zviri pasi pasi pemwoyo wake chokwadi chezvaari. Obva ati ina handisi jaya, handisi mhandara. Yobva ati handizvikwanisi. Ndakuenda to the next person. You may not have any guarantee yekuti the next person achati hongu ndiri jaya, hongu ndiri mhandara, but you have no guarantee kuti ari kukudza chokwadi. You have no guarantee. And chinhu chinorwadza ndechekuzoona kuti ndakanyeperwa. Muri kupaona. Saka it all boils down to issues of trust. Ndokwainodzoka kuti ngatiitei zvinhu zvedu zvese tiri pachokwadi. Kana uri kuudza kana kuudzwa zvese ngazvinge zviri pachokwadi, nekuti unogona kusiya akuudza chokwadi chezvaari wochinotorana neakuudza manyepo ezvaari. Saka tiri kuti iko vanakomana regai timbotaura the boy child. Uri kuda here kuti nyika inoi ive nemhandara dzekuti uzoroora iwewe? Kana uchida kuti nyika inoi idaro iwewe, chimbomira kubvisa umhandara hwevana. Because paunobvisa uyo neuyo neuyo, panozosara ani? Watobvisawo ujaya hwako. Watobvisawo ujaya hwako. Saka chinokupa simba rekuti utsvage mhandara, iwe wasakara kare chimbori chii mukati meupenyu. That's unfairness and hypocrisy at its best. Mukati mekurarama. Now let's now move forward. Handiti ndizvo here. In moving forward tirifunga kuti iko alright, tazviona zvese kuremera homwe dzedu idzi. Handiti ndizvo here. But ngatimbotaura, ngatichiendai panyaya yadanda yanga yakadzirirwa nemudzi wamapasa. Handiti muri kuona nayo cheripo. Zvinogoneka here kuti iko vanhu vatorane umwe haasi mhandara, kana kuti havasi iwe harisi jaya, uyu haasi mhandara, but vagotodanana ende musha ugo kutoita chin'ai vanhu vachifara mukati memusha. Zviri kwere zvinowanikwa here? Kana kuti muruda kungotifurira ndachida kuti zvinodzoka futi kunyaya yetransparency yange ichitaurwa. Ndinoona sekuti zvinhu zvikabudiranwa pachena, vanhu tine chimwe chirongo chatakamboita, ndofunga chakatangira chinochi chekuti historical transparency and open and honest. Yes, munhu akave honest pakutanga kwehwaro hwerelationship, handione paine dambudziko rakanyanya. Tine vanhu vazhinji vanotozikanwa, vakatoroora, munhu anogona kutoroora munhani mwana wake wotochata muchato mutsvene wotogara vachifara. Umwe anogona kuroorwa nemunhani mwana wake, but vanhu vakabudirana pachena. Izvozvo we cannot say virginity ndo yakatakura, ndo inonzi balloon yakatakura happiness yemuchato, zvokuti ikanzi haipo hakuna mufaro mumuchato. Vanhu vakabudirana pachena kuti inini ndiri pano, wandiwana ndisiri mhandara, ozvigamuchira ega, ozviprocessa, oita decision, conscious decision yekukuroora wakadaro kana kuti kuroorwa newo wakadaro. Ndinoona pasina dambudziko ende hazvibvise mufaro womumuchato. Sezvamambotaura, munhu anotaura chokwadi akatokosha kupfuura anokunyepera. Because zvinhu zvekunyeperwa, zvekuzonzwa, unotanga kuzopfunga kuti saka besides kungobviswa umhandara ndopa zvakaperera here. After abviswa umhandara akazorara nani. Why was she hiding this from me? Or why was he hiding this from me? Saka tinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti vanhu ngavangogare vataurirana, but at the same time kana vanhu vawirirana hazvipedze mufaro womuchato kuti vanhu vawanana vasiri mhandara. Saka nemamazwi, the issue is not on kuti iko usiri virgin kana kuti uri virgin. The issue ndiye kuti iko zvazikanwa here mukawirirana, mukapinda muchato menyu muine riziro. Transparency no, tiri kupinda inini handisi kuda kuti pange paine chinhu chandinovanza. Handiti ndizvo here? I can see your commitment. Now in respect of this commitment, ndangachida kuti uzozadzisa commitment yako uchinyasoziva chokwadi. Undide sezvandiri. Inini ndine mwana. Kana kuti inini varume vanotarisira mhandara, kana kuti madzimai ekwachivi anotarisira majaya, but inini handisiri chiinini, handisiri jaya. Musikana ofunga nezvazvo, kana kuti mukomana ofunga nezvazvo, then odzoka kwauri oti kana zvakaitika zvakaitika, I want to move on, ndinoda kuchembera ndiinewo, nekuti pane zvimwe zvinhu zvandiri kukoshesa zvinokunda izvozvo.
mupinda mukati memuchato wani wenyu mukati memuchato wenyu. Thank you for that point. Tichiri ipapo pastor, Yes, ndinoona sekuti society ndo ine dambudziko rakanyanya kukura. Vanhu vanhu vanodanana vanhu vanogona kunge vatowirirana. Munhu anogona kupinda mumusha mevanhu aine mwana wake, but wotonzwa vanhu vachiti mhuka iyoyo hatidi kuiona pano, kureva mwana weuyu vati waakapinda naye mumusha, kana kuti kungoti pese pese pangonetsa pamwe umwe musabika sadzambodza zvonzi ndizvozvoka akauya kari akaine mubva ndiripo washaya kuti dziri kupinda papi, muchato wacho itori mbodza kare. Muri kuzviona. Saka society inogona kuto konzeresa hondo pakati pevanhu vanga vagara vawirirana, toti vanhu vanga vaudzana. Saka indoda kuti tikurudzirane kuti kuno kuAfrica ngatidzidzei kusangozviinvolva muzvinhu madecisions anofanira kuitwa nevanhu tu, because vanhu vasangana vachidanana ndivanyamazana nemudzimai wavo vakawirirana zvavawirirana. Isu sana tete nevaroora nevazukuru tine patinofanira kugumira, because apa pavazotora uyu asiri Mhandara avataurira vachisiya dzimwe mhandara dzavanga vachiona pane zvavaona pamunhu iyeye. Saka isu hatifaniri kuuya tichikuchidzira huni dzeruvengo nekusawirirana pakati pevanhu vawirirana. Ndinoona zvakakosha izvozvo. Okay, thank you so much. Yes, Nyati. Rega nditore pari pakutaura ambuya wangu. I think ndinogara ndakataura pano padare kuti tinofanira kudzidza kuti patiri kuita madecisions muupenyu haaziri madecisions ari socially constructed. Kune yatinoti social construction of reality, yekuti inongori reality yatakagadzirirana pachedu sevanhu, but isiri rational. Ati muri kuona zvokuti unogona mukada kunyatsa kutarisa scientifically maresearches vanhu vanotororana vari mavirgins vanotorambana, ende vanorona futi vasiri mavhiji vanogona kudi futi kuramba. Saka I think tikaita problem yekunobatira pa one time aspect of marriage, then paita problem. We need to look at the bigger picture. Kunotori nevana baba zvechikwadi kutoti atori muchato anenge achingoti plus ndakakuona asiri Mhandara iwo. Sa izvozvo zvichabloka baba ivavo kuti wagone kuona the bigger picture about the wife. You see? Saka unogona kuti munhu anogona kuzve chokwadi wakamuroora asiri Mhandara, but macircumstances anoita kuti munhu asaite Mhandara akadi akawandisa. Ende panotori nevanotaura vanotaura nezve-secondary virginity, yekuti pamwe munhu anogona kunge asitongori ake physically virgin, but wotinoti zvakaitika maybe nemacircumstances akasiyana siyana, but uona kuti mumwoyo make munhu chidikwa chekutoriwa ari virgin enga achinayo anacho. And wotinoti this person maqualities ese ekuva mudzimai anawo, but virginity chiri chekuti maenda kuhani munhu one day zvatopera, but you are going to stay together for 50 years. Saka it's important for especially isu varume because of this social pressure. Ngatitarisei the bigger picture. Component yemarriage kuti yakamira sei. I think zvinotibatsira. Thank you so much. Maita yenyu gono imbokumaitibatsirane then tozoti maijaricha tichida kufamba mberi. Yes. Kana tichitarisa muBhayibheri tinoona kuti nyaya yevirginity inyaya inokosheswa zvikuru kwazvo mukati meshoko raMwari. Zvakaita sana Rebecca akazova mudzimai waIsaac, nyaya yekuti she was a virgin inotaurwa kakati one day and so on. And then ndofunga ndoda kuti ndibate pfungwa mbiri. One, pana Leviticus 21. Kana ichibva chapter iyi inoadressa mapriests, vanhu vakanga vasarudzwa kuti vave mapriests. So verse 1, and the Lord said unto Moses, speak unto the priests, the sons of Aaron, and say unto them, there shall none be defiled for the dead among his people. Pova pataurwa mutoro dodo kunzi mapriest chekuti havaiti chekuti havaiti chapter iyi ichienda. And then inozonotaura pekuti ye shall take a wife in her virginity. Verse 18, a widow or a divorced woman or a profane or a harlot, these ye shall not take, but ye shall take a virgin of his own people to wife. And verse 13 and 14, this is specific to priests. Nekuda kwe the role that they played, representing or foreshadowing Christ and the relationship with his church. Saka, and also to be models in the community and society and in the church. So it is specific to the priests.
outside of this, you don't see God making it a requirement for any man or any woman kuti unofanira kutongororwa nejaya kana urorwa, but because of something particular that God was teaching and which it was representing in foreshadowing Christ, then it was made that requirement for the priests. Outside of that, hatuoni zvakaita seizvozvo. Now pane pfungwa inombotenderera vanhu vachitaura masocial media, vafanadzi nguva vachitaura kuti aiwazve ropa karinotodiwa, kuti panofanira kudeuka ropa nekuti ukaverenga kuna Zechariah chapter 9 verse 11 and so on, so many places in the Old Testament, for example, unoona pachitaurwa the blood of the covenant. Okay, so kuti now saka vanenge vari kuti ropa tiri kuita sungano, saka panoitwa sungano panoitwa paine ropa, but regai tingodzokera futi kuti sungano yaitwa sei. Paitwa sungano pakati pevanhu vaviri, inogona kunga iri maybe a suzerain treaty or a parity agreement inenge ichiitwa. Paiurayiwa mombe semuenzaniso, yochekwa napakati kubva kumusoro kusvika kumuswe, yochinzi chikahafu uku chihafu uku, vapinda musungawirirano vofamba nepakati pezvimedu zvemombe izvi as a statement yekuti anopunza sungano iyi, you will be a carcass like this animal. Are you getting that? Hapana ropa revari kuwirirana raideuka. Muri kunzwa? Ropa raideuka ndere chipiriso ichi chiri kunzi, if you break the covenant, you will be dead like this animal. That's what it represented. Saka ndofunga tinenge taibopa nekumuswe kana takuti ropa riri kutoda ropa nekuti kwaitwa ropa riso. Ndiani akabuda ropa rake ari kuita sungano nemumwe munhu? There's nothing like that. There's nothing like that. Saka tinoita igochera pautsi. Tinorasika nekusaziva vasikana vakawanda pastor mchiri ipapo ndechekuti those same vakomana vari kufamba vachipakasa vana vevanhu vachivabvisa umhandara ndo vari kuzonetsera mhandara. Zvohwimwi mufundisi, zvohwimwi. Ndiye anenge ati pa5-6 years dzake dzekunyatsoita prime chibhachura ari muflat mtown umu, aiwa anenge achibata mabasa makuru, but aakuda kunoroora akunetsa akunetsa kuti ndotoda mhandara, ndotoda ropa ngarideukira ngarichisanangurwa. Ende vamwe vacho vanotozoti ndoda kutorara newe first kuti ndione kuti uri chihere, uri mhandara ndisati ndaniagirls unongochida murume zvewoti shuwa regai ndipuruve. Pauri kupuruva paya mangwana otomuka ototi ndakapedza newe handichakudi. Which goes us back kunyaya yekuti we takes us back kunyaya yekuti kune vanhu vakabva umhandara toda kutodemystifya kuti munhu wese asiri mhandara pfambi, because vamwe vanhu vanofunga kuti munhu akati handisisiri mhandara, conclusion ndeyekuti therefore angane muskawa, therefore pfambi, therefore loose morals, you know. But hatizivi macircumstances akabvisa uma. Yes, vamwewo they were making a choice and they were being loose, it's true, but umwe munhuwo haangasiri loose, pamwe atorepwa, pamwe amanikidzwa, pamwe apiwa promise of marriage kuti aiwa ngatisaretese aiwatowa wangu kewe, utori mukadzi wangu ungatyei, you know. Worarawo uchifunga kuti mangwana munhu achanobvisa mombe, iwo usingazivi kuti aiwa ndo matricksters ake, and the next minute waona usisina mukomana, usisiri mhandara, and you now carry the burden of explaining to every other guy that you meet, and vamwe vachamva vakurambira futi explanation yacho iyoyo. Saka you find kuti the girl child anobva caught in between so many issues dzinomurwadza, and I think it's unfair mama kundibvunza gono signor kuti iwewe hausi but uri kuita headache yekuti ndiri kungoda mhandara, ndiri kungoda mhandara, but iwe hausi. Chitori chidofo, you are very right. Kuti what's the point? Ichawanikwepi iwe wakatosaka. At least you have some dignity to yourself. Wongoroora musikana wawana. Not kuti uchipa vamwe vasikana maheadache futi kuti ndoda mhandara. Yet iwewe you know kuti you were walking a path of recklessness. Asi wakuda kutora mwana ari pure, mwana asina chaanoziva, and you are taking your baggage of sleeping with many women. Wakuda kuti iye achiperforma sevamwe vasikana 9, yet she is not aware.
ari kutofunga kuti ndiri kutangawo newe iwe une experience of 10 women wakumupa pressure futi kuti haugoni bonde yeti haana experience. It's very unfair. It's very unfair. Takura zvawakatanga nazvo izvozvo uende nazvo kana usina kutendeuka. Otherwise don't mess with our girls. Wotonopa chipiriso wotonotenda Mwari. Otherwise don't pressure our girls, don't pressure our pure little angels. Nekuti iwo wavo sakara kare gara ikoko. Right, my Jaricha. Nekuda kwenguva yedu ngatichiendei tichino. Manga mabvunza mubvunzo wekuti is it possible kurorana nemunhu asiri Mhandara kana jaya and still be happy? I wanted to say apana direct correlation between virginity and happiness in a marriage. Marriage has so many things to it. It's not just a bedroom affair. Vana mungorora nemoita 24 hours mungori bedroom chat. And beyond that, virginity kuyiluza before or after marriage is a one-day event. Marriage is a long-lasting thing. Saka, if you focus on something that happens within one day and neglect everything else there is to marriage, you'll miss the mark. So it's important kuti kana tichitaura nyaya dzemarriage, yes, virginity is very important, but it's important because it feeds into the values and the principles of the person. And it's also possible kuti munhu anogona ita the same values and the same principles, but asisiri a virgin. So those are the things that you should look for in a person. Even the ability yekuita transparent yatanga chitaura kuti munhu anokubudira pachena, that's a very important value. Whether they are a virgin or they are not, but that's important when it comes to marriage, because unogona kuita virgin rako riri tsotsi risingaiti anopera nekukunyebera, pana kunyebera mangwana akunyebera pamwe virginity yacho futi akakunyebera. So it's about the personality and the character of the person. That's what determines whether you'll be happy or not in your marriage. And it's a two-way thing. Kuti personality ne character yemunhu uyu ne personality ne character yako. Kana iwewe uyari honest ari chi, but iwewe uchingopinda pinda yese yapi yatachitaura kuti kana munhu ari jaha apedza vanhu 10, chances are even in marriage you're going to do the same thing. Yes. Saka it's a personality thing on both ends. Chinodetermine kuti muchafara kana kuti hamufari. Saka ingatikombe vanhu vaviri ava ijaya iriri irapedza vana rezamen handiti ndizvere vapedza vasikana 10 15 20 ari kubvisa umhandara oda kupinda mumuchato onosvikodhimanda kuti iko ndinoda chii ndinoda mhandara. Happiness nestability yemuchato, his contribution yaachaunza to the happiness and stability yemuchato inogona kutokundwa nemusikana pamwe akamanikidzwa nemukomana. Handiti muri kuona akatozviona kuti izvi this is not right, ndakakanganisa ndakazviisa musituation yakazodai yakadai, kana kuti ndakatorwa advantage of neudiki, ogoto from there anoita learn kuti iko ndakakanganisa ogotoita munhu kwaye zvakada zvekuti the contribution that they give to the marriage covenant is far much better and profitable to the marriage than this gentleman angodimanda angodimanda virginity. Alright, ndangachida kuti iko tipedzise takadai nekuda kwetime yedu, ndangachida kuti iko titaure mai Chinengo. Kune vanhu vakatitarisa pari zvino vari kuti iko I'm no longer a virgin, and what is it that I can do? Is there hope for me? Handiti muri kuona ndodini I'm no longer a virgin. Zvakaitika ngatimbozvitsveta ya, but idi sure I'm no longer a virgin, but ndodo kurohwa, ndodo kugarawo zvakanaka, handisiri jaya, handisiri Mhandara. What is it that we can say to that person? Then we close. Yes. I would personally say ndinoona sekuti Mwari simupomeri wevanhu ende Mwari haakondemi vanhu kuti munhu right off, but chinokosha ndechekurealiza situation yako kuti inini handisisiri Mhandara whatever the circumstance, because munozoti kuna vamwe vana vari kurasikirwa neumhandara nekuda kwema-economic hardships chaiwo. I spoke to a group of girls, most of them who vakabvuma kuti tiri sexually active vanotoshandisa contraception
vaiti tiri kudaro because varume vanouya vachitipa mari dzekuti tirarame, vamwe vanenge vakushaya school fees kucollege and all. But it's not kuti vana ava vanga vachida kuita izvi, but they have been vulnerable. We may be talking to someone akadaro. There is a chance. Chinokosha ndechekuti pick those pieces and bring them to the Lord and be a new person. Pambotaurwa nyaya yesecondary virginity. Munhu anogona kurasikirwa neumhandara nhasi, but haisi passport yekuti chiva careless neupenyu. Uchingofamba uchingozviwesta. God can give you another chance. You can be happy in this life, especially ukakoshesa kuti shoko raMwari rinoti kuna 2 Corinthians 11 verse 2 Mwari anototi for I am a jealous God. Ndiri Mwari anoda kuti muve ndigone kukupresentai as a chaste virgin to Christ. Saka kana takatarisa nenyaya dzeumhandara dzisi kuperera paphysical virginity yatiri kutaura. Pastor vambotaura vakati nyaya idzi dzinotisvitsa even kuruponeso rwedu. We are talking about purity of the heart. Nyangwe zvakamboenda nepasi ripo, God can give us another chance. Thank you. Vanyamazam, just one point. Thank you, Signor. Thank you, Signor. Ndofunga kuti kwati inini personally andina kunyatsa kuemphasize pfungwa yekuti virginity ngatikoshese for both boys and girls. Zvakakosha. Ende kune uyo arasikirwa nevirginity, wasikana ndiwo anonyanyisa kuaffectwa. But listen, the girl child. Fact yekuti hausisiri virgin does not make you lesser of a human being. You still remain very important. Challenge inoitika because of pressure nopuwa vana vedu vasikana. Kana aona kuti umhandara warasika, they end up making desperate decisions. Kuti inini handisisina umhandara, handisisiri munhu, saka murume wese angouya ndakutongomugamuchira because, but I'm saying to you, girl child, you are not made up of your virginity situation. You are made up of who you are as a person. Wakakosha maso aMwari, wakakosha maso society, and wakakosha even maso ako. So make my decisions asiri desperate, but zvikoshes pamberi paMwari. Yeah, ndoda ngotaurawo zvakare kuti the power of a woman is seen in the choices that she makes of her own body. Ndo pane simba remudzimai kana simba remusikana. No one should make a choice over your own body. This generation yakatonaka kuti inototoza kuti kune ma-sexual rights, kuti munhu anotoita choice over their own body. Kudhara waigona ita wamusengabere ukadonoriwa newo tukarepiwa wotonzi ndiye ava murume wani wako. This generation is blessed because it can make a choice over its own body. Kuti I'm making a choice not to kiss anyone. And it's my choice. And you can be jailed. Ndikuita choice yekuti ndisabatwa on my chest or on my back. And ukandibata unorara kuchikurubi. It's a powerful choice that has been given to the girl child. And I think even before God, Maranga katipa choice iyoyo. Saka wese whether wakamborara nomwe kumukomana ukaudza uyu current boyfriend yako kuti asinzi usisiri virgin ka uri kurambire kurara neni. Tell them it's my body, it's my choice. And I'm making that choice and nditoziva kuti handisitomboda kutotibata for that matter. Wototaura zvokuvata zvokutomakiswa zvacho handisi kutoda. And it's my choice. And I think that's the power that we have. And I think pamberi paMwari, pamberi penyika, pamberi pedu as women, we have that choice. Thank you. Maijaricha. Yes. Kune vanenge vakatorasikirwa nevirginity, I want to say forgive yourself. There's a lot of guilt and pressure and all of those things. Unoita kuti munhu afile perpetually bad about the fact that they are not a virgin. The reality of it is you can't bring it back. And you need to allow yourself to process it and to forgive yourself and to start afresh. You can still practice celibacy even after losing your virginity and still be pure before God. Mwaraka kutarisa. Saka forgive yourself and be honest about it. When you're entering into a serious commitment, don't pretend to be what you are not. It's okay that you are not a virgin anymore. In as much as virginity is valuable, but it's okay kuti zvakaitika. Tell your partner kuti izvi ndo zviripo, and they accept it or they don't, but you've been honest with them, you've been honest before God, and you have forgiven yourself. You don't continuously torture yourself about zvinhu zvakatoitika kudhara zvisisarivheseka. Thank you. Gono? Yes, ndichiwedzerawo pane zvataurwa izvozvo. Chinokosha kuti michato yedu ive yakasimba.
ndezvekuti tidzidze maprinciples emarriage. And kana uchitarisa kuparara kunoita michato nemaparariro ese airi kuita mastudies ese handisati ndaona so far yakapublisha kuti nyaya yekushayikwa kwevirginity was a factor yakaita kuti nyaya patop 5 reasons dzinoita kuti vanhu vasiyane nyaya yevirginity it doesn't appear. So hatisi kuti haikoshi asi tiri kuti vanhu pane zvimwe zvinhu zvinotokosha zvatinogona kutosatarisa tichingofocus on this one thing. Zvinhu 3 in summary togara nchitaura panapa sinyoro. Number 1, effective communication. Okay, number 1. Number 2, spending quality time together. Number 3, resolving conflicts timeously and amicably. These are the fundamental principles Mwari vachitibatsira kuti dzimba dzedu yes dzienderere mberi. Ndo zvakaitika asi tinokwanisa kuenderera mberi mune zvakanaka. Uye zvakare shoko raMwari robva rati kana munhu amuna Kristu achisikwa chitsva zvekare zvapfuura. God can give you a new page and we can move on. Toda kutenda chose pachirongwa family matters mukati mezuva ranhasi tichitaura nenyaya dzanetsa vanhu vari kushungurudzwa vari kuiswa mukona vamwe vari kuitwa varanda kweupenyu hwese kuti iko kuda kungosumudza musoro zvonzi munotaurei imi makapinda mumusha musiri mhandara. Ndo zvinoita vanhu vakanga vasidzisiri mhandara pamwe waakuda kutodai nekuti wakanga usi vanhu munhu oita musungwa nekuda kwekutiko anga asiri mhandara. Takoshesa chimwe chinhu chatakoshesa panapa vanhu vaMwari, transparency muchipinda mukati memuchato. Foundation yemuchato wenyu kutanga kwenyu inception yacho chaiyo yovakirwa pachokwadi nekutaura zvauri zvogamuchirwa kana kuti zvorambwa. Mupinda mukati memuchato munhu pasina chaakamirira kuti chichazomushamisa zvese anenge achizviziva. Muchato wenyu unosimba. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akukomborerei, aramba inemi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musokosvi paFamily Matters. God be with you. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa
nyenye, ndaponeswa, ndichiri mwana wake.